Okay, so we will take the next numerical now. So the next problem is what is the value of T? What is the value of tension T in the system shown below to cause the motion of 500 Newton block 500 Newton block to the right side. Full stop. Assume the pulleys are smooth. Pulley, I think all of you know that what is the meaning of pulley. विहिरीवरनं पाणी काढताना जी आपण दोरीच्या चाकावरनं खाली सोडतो लहान, त्याला आपण म्हणतो पुली. Okay, so assume the pulleys are smooth and coefficient of friction between contact surface is 0.2. Full stop. Find P. So this is the problem. Now I will draw the diagram of this. So diagram is also given. This is the inclined surface. Then it is horizontal. Now this is the connected motion. Okay. So here is one block. And the second block is kept over here. Okay, so this is the second block. So they have given the weight of the blocks. So this weight of this block, it is 500 Newton, and weight of this block, it is 750 Newton. So this is 500 Newton, this is 750 Newton. And this is inclined at an angle of 60 degree. So this angle with horizontal, this angle, it is given as, this angle is given as 60 degree. This angle is 60 degree. Okay, and now these two blocks are tied by a rope.
Okay, a rope is used to tie these two blocks. So that rope we will draw over here. So this rope is coming from this block and then it is joining this block. A single rope is there. Okay, and it is passed over a pulley. Okay, so I will draw here the pulley. This is the pulley. It is passed over the pulley, which is like this is the pulley. And this pulley is the smooth, so there is no friction. Actually, in practice, there is a friction of rope and pulley. So you can see this rope which is connected these two blocks, a single rope is there and it is passing over the pulley. But actually, in practice, you can observe that there is a friction between pulley and the rope. But what they have told us, assume that pulleys are smooth. If the pulleys are smooth, then the friction is there is no friction. Okay, that we need to assume. So friction is not there in between pulley and rope. Okay, so then further they have given that here is one force P. So to draw the P, what I will do, this is the CG. Extend this now here from here. I extend it further. Then the force P is given in this direction. This is the force P. Okay. This is force P that we also need to find out, and this angle they have given us as 30 degree. As 30 degree. So this is the problem. This is the numerical they have given. This is the given diagram. Now this is the given diagram. We have not yet drawn any free body diagram or anything, any sort of it. Okay. So here you can see, now read the problem. What is the value of tension T? Now see this block of 750 Newton and block of 500 Newton, it is joined by a rope. And I have already told you many times, rope string always carries tension. ओके, दोरी वापरून आपण कुठलीही गोष्ट ओढू शकतो, ढकलू शकत नाही. सो पुल इज देयर इन द स्ट्रिंग, टेन्साइल फोर्स T. Okay, then in the system below, to cause the motion of 500 Newton block to the right side. Now this is the 500 Newton block. Okay, and it has to move to the right side. So direction of motion is given to us. So this is the direction of motion. In this direction motion should be there. Now see, if this block is moving up, हा जर 500 न्यूटनचा ब्लॉक जर वर चालला असेल इकडे, तर हा 750 चा ब्लॉक पण या डायरेक्शनने वर येईल. Okay, so the direction of motion of 750 block is also, I will show, this is the direction of motion. In this direction this block is also moving. Okay, कुठून आली direction of motion? They have already given in the problem that 500 Newton block is to move the right side. Okay, assume that the pulleys are smooth. This already we have talked about. The coefficient of friction will be 0 at that point where pulley and rope is there. Now the coefficient of friction between contact surfaces is 0.2. Now you can see this block here is the contact surface. So the coefficient of friction is 0.2 here, and here is also 0.2. The coefficient of friction between contact surfaces, okay, between contact surfaces is 0.2. Find the force P. So we need to calculate the value of P also. We need to calculate the value of force P also. Now in this diagram only I will draw the free body diagram, and then we will also separately draw the free body diagram to understand this. So now see what I will do now. I will first show you the normal reactions. So here this plane is horizontal. Here you can see this plane is horizontal plane. So your normal reaction will be perpendicular to this plane. So it will be vertical. So I will show the normal reaction. So instead of showing it here, I will show it here. Okay. And now I will call this as R1 because two blocks are there now. So I will call this as R1. Normal reaction 1. Now where is the direction of frictional force now? See, the direction of motion is to the right hand side. So your frictional force will be in this direction. This is the direction of the frictional force. So I will call this as F1. Frictional force F1. Now we will talk about the second block of 750 Newton. Now here you can see this second block is on inclined plane. So this is the inclined plane and this angle is 60 degree. Now in this case, when you think about this block, this is our x-axis, horizontal plane, and perpendicular to this is our y-axis. Okay.
there is no need to resolve, only we are going to resolve this force. But here if you can see, now this is inclined plane at an angle of 60 degree. So this inclined plane will become our x-axis and perpendicular to this will our y-axis. So this is the inclined plane. So now if I draw the normal reaction, then normal reaction will be like this. This is the normal reaction which we will get, which is perpendicular to the surface. Okay. So this normal reaction I will show over here. This is the normal reaction. And I will call this normal reaction as R2. Okay. Then frictional force is also there. So frictional force is in opposite direction. So this is the direction of the frictional force. This is the direction. And I will call this frictional force as F2. F2. Okay. Then you are seeing over here, this is the rope. Okay. ह्या दोन रोपने याला टाय केलेलं आहे. This is the rope due to which it is tied. Okay, and due to this force P, this 500 Newton block is moving towards right hand side, and if this is moved to the right hand side, due to this connection of the rope, this block also move upward. So rope is always carries tension, right? Rope is always carries tension. So the force in the rope, a single rope is there, so tensile force is T. So here I will show this is the tensile force T for this block, and this is the tensile force T for this block. Okay, so for the rope, you know that we have to show for the tension always arrow is away from the joint. Okay, so arrow is showing away. So this shows the pull. This shows pull. Okay, and when you show arrow towards the body, then it shows push. We have already discussed in chapter 1 nature of force. Okay, pull and push. So tensile force, for tensile force, suppose now this is a point. Okay, and 2 points are there. Now on this point, now I want to show the tensile force. Then I will always show the force like this. Arrow should be away from this point. So this will indicate the tensile force. And if I show arrow towards the point like this, arrow towards the point. So this is push. This will indicate compressive force. This indicates compressive force. So here the rope is given. This is rope. Okay, this whatever it is given, this is nothing but this is rope, that is string. Okay, so string is always carries tensile force. So with respect to this block, we should show arrow away from the joint. So like this. So, okay, so this will show the tension. And now for this rope, with respect to this block, we have to show the arrow away from joint. So this will represent tension. Okay, so this is the in general free body diagram which I have drawn over here. Now you can see this axis here in this case, this axis, I will choose different color. Okay, so this axis, this is our x-axis now. Okay, this is our x-axis, and perpendicular to this, this is our y-axis in this case. If you see, this is our x-axis and this is y-axis. In this case, normal thing is there. For 500 Newton block, normal thing is there because it is resting on the horizontal plane. But this for inclined plane will be always our x-axis. Okay, so here now if I resolve this, what do I will get? Now you can see this load of 500 Newton. Okay, so if I resolve this load, so what I will get now? So I will draw one line parallel to y and another line parallel to x in this way. Okay. Now if this angle is 60 degree, then this angle is also 60 degree. Angle between the lines is angle between their normals or tangents. Okay. This theorem already I have told to you. So if you extend this horizontal line, this is the vertical line. So angle between these two is 90 degree, and this is your inclined plane, and this line is perpendicular to, it is parallel to y, so it must be perpendicular to this x, this inclined plane. So if the angle between these two is 60 degree, then the angle between these two also 60 degree. Okay. Now we will resolve the force. So if we resolve the force, then this will be 750 cos of 60 degree. And this is 750 sine of 60 degree. This is the resolution. So this is the free body diagram. This is the free body diagram of the blocks which we have shown over here. Anybody is having any doubt in this free body diagram? Let me know.
कुठला पॉइंट आहे समजलं नाही किंवा कशी आली फ्री बॉडी डायग्राम कळलं नाही, ह्याच्यातलं काय कळलं नाही ते सांगा काय असेल तर. In the case of this force P also, this force P is now inclined force. Here you can see this force P is inclined force. So if we resolve this, one component will be here parallel to x, parallel to this axis. Parallel to this axis, one component, and perpendicular to this is like this vertical. So another component will be, this is my second component. So now this is P cos 30 and this will be P sin 30. So let me know you are having any doubt in this free body diagram, whatever I have drawn over here. This free body diagram, if anybody is having any doubt, please tell me right now. कोणाला डाऊट आहे का पुढे जायचं? Anybody is having any doubt? No, sir. Okay. So now I hope you understood this free body diagram. एवढा वेळ कसं आहे आपण सिंगल ब्लॉक घेत होतो, फक्त एक ब्लॉक घेत होतो, त्यामुळे एका ब्लॉकची फ्री बॉडी डायग्राम काढत होतो. आता दोन ब्लॉक घेतलेत आपण, त्यामुळे दोन्हीचे फ्री बॉडी डायग्राम पण दाखवलेले, दोन्हीचे फोर्सेस आपण सगळे दाखवलेले आहेत. ओके. Now first of all what I will do, I will consider this block. Okay, so here I will write consider a block of 750 न्यूटन. कुठलाही आधी घेतला तर चालतंय, असं काही नियम नाही हाच आधी घ्यायला पाहिजे हा नंतर घ्यायला पाहिजे असं काही नाही. यू कॅन ऑल्सो टेक 500 न्यूटन फर्स्ट फॉर द कॅल्क्युलेशन. मला वाटलं 750 आधी घ्यावं म्हणून मी 750 आधी घेतोय. So consider a block of 750 Newton. Now think about the block of 750 Newton. Okay, now think about this much of diagram. You should think about this much of diagram now, 750 Newton. So here now, if I apply summation fx equal to 0. Okay, so before applying summation fx equal to 0, I will go for summation fy equal to 0. Now if I apply summation fy equal to 0, upward forces are positive, downward forces are negative. So now you can see over here R2 is moving up, so R2 is positive, minus this 750 cos 60 which is moving downward, so it is negative. Okay, any other force is there? No, there is no force. अजून कुठला फोर्स दिसतोय का तुम्हाला fy मध्ये? So there is no force which is equal to 0. Therefore, if you solve this, you will get the value of R2. Let me know the value of R2. What is the value? 375. 375. Okay, so this is 375 Newton. So now I know the value of this R2. So from that I can calculate the frictional force F2 for the second block. Okay, so therefore now F2 is equal to, what is the formula? F is equal to mu into R. So F2 is equal to mu into R2 because mu is same for both the surfaces. Mu is given as 0.2. So there is no question of mu1 and mu2. जर दोन्ही सरफेसला म्यूच्या व्हॅल्यू वेगळ्या दिल्या असत्या, समजा तुम्हाला सांगितलं असतं की 750 ब्लॉकच्या इथं म्यूची व्हॅल्यू आहे 0.2 आणि 500च्या इथं म्यूची व्हॅल्यू आहे 0.3, तर इथं फॉर्म्युलामध्ये तुम्ही लिहिलं असतं F2 इज इक्वल टू mu2 इंटू R2 आणि F1 इज इक्वल टू mu1 इंटू R1. पण इथं mu1 आणि mu2 असे दोन क्वांटिटी येणार नाहीयेत तुमच्या, का तर दोन्ही सरफेसला त्यांनी एकच व्हॅल्यू दिली आहे 0.2. ओके, सो mu will be same 0.2 at both the surfaces. So now F2 is equal to mu into R2. So mu is here in the problem, it is given as 0.2 into R2. Just we have calculated 375. So if you solve this, you will get the value of F2. Let me know the answer. 75. 75. Okay, so F2 is 75 Newton. Now apply summation Fx equal to 0 for this. Okay, now if I apply summation Fx equal to 0, forces moving towards right are positive, forces moving towards left are negative. So now here you can see summation Fx now. Now this inclined plane is our x-axis. So what are the forces parallel to this? This T is there, tension in the string. It is moving towards right hand side, so T's value is plus.
Okay, then this F2 is moving towards left hand side, so F2 value is minus, so this 75 we should take minus in summation fx, and this 750 sin 60, this component is also moving towards left hand side, so this value is also minus. Okay. So now here only t is plus, so I will write over there. So here t, which is plus, minus 75, that is my F2 value, and minus 750 sin 60, which is equal to 0. Therefore t is equal to काय ती व्हॅल्यू सांगा. 724.52. 124.52 Newton. So this is the value of t. So here we have calculated the value of t and this value of t. So this t force in the rope. So the tensile force in the rope. What is the value of tensile force in the rope? It is 724.52. दिस इज ऑल अबाउट ब्लॉक 1. म्हणजे एक तुमचं ऑब्जेक्टिव्ह कम्प्लीट झालं. इथं प्रॉब्लेम मध्ये काय सांगितलंय, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ टेन्शन टी. तर टी ची व्हॅल्यू तुम्ही इथे कॅल्क्युलेट केली 724.52. नेक्स्ट इज इथे ऑल्सो फाइंड पी म्हणलेलं आहे. या पी ची व्हॅल्यू पण आपल्याला काढायची. आता पी ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची असेल तर तुम्हाला पहिल्या ब्लॉकला यावं लागेल, दॅट इज 500 न्यूटन ब्लॉक. ओके, नाव आय विल राईट हिअर कन्सिडर 500 न्यूटन ब्लॉक. ओके, नाव कन्सिडर 500 Newton block. Okay, so now if I consider the 500 Newton block here, now you can see if I apply summation fx equal to 0 first, तर बघा किंवा fy 0 apply करा. So if you apply summation fy equal to 0, then this r1 is moving upward positive, 500 is moving downward negative, and plus p sin 30, it is moving upward, so this is also positive. So now if I apply summation fy equal to 0, summation fy equal to 0, upward plus downward minus sign conventions. So now if I apply that, what I will get here, it is p sin 30, which is moving upward, p sin 30 plus r1, this is also moving upward, minus 500 is equal to 0. So I will get one equation. So if I rewrite this equation in neat form, then it will be p sin 30 plus r1 is equal to 500. This is my equation number 1. Okay. Now if I apply again summation, if I apply here, I will write, if I apply summation fx equal to 0. Now if I apply summation fx equal to 0, the forces which are moving towards right are plus, forces which are moving towards left are minus. So now you can see here in the summation fx, this p cos 30, it is moving towards right, it is positive. Then minus f1. Okay, f1, we don't know the value of f1. F1 we can put in terms of R1. F1 is equal to mu into R1. So mu value is 0.2. So for F1 we can write 0.2 into R1. Okay. And is there any force? This is the horizontal force T. The value of T we have already calculated. So it is P cos 30 minus F1 minus T. So I will write here. This is P cos 30, which is the positive force. P cos 30 minus F1 and minus T. T value is 724.52, which is equal to 0. So here we have written this. T is moving towards left hand side, F1 is also moving towards left hand side, so it is minus, P cos 30 is plus. So here now, if I will write, but we know that, but F1 is what? F1 is equal to mu into R1. So mu is 0.2.
and R1 as it is, we don't know the value. So put this value over here. So what we will get? It is P cos 30 minus 0.2 R1. F1 is equal to mu into R1. This value we are putting over here, which is equal to 724.52. This is our equation number 2. So now how many unknowns are there? You are having two unknowns. One is P, second is R1. Okay, and how many equations are there with you? Two equations are there with you. So two equations, two unknowns. You can solve these two equations on the calculator and let me know the value of P and R1. Solve this now on the calculator. इक्वेशन मोड आहे ना तुमच्या कॅल्क्युलेटर मध्ये, वापरा इक्वेशन मोड. सर इक्वेशन मोड म्हणजे इक्वेशन मोड म्हणजे तुमच्या कॅल्क्युलेटर मध्ये नाहीत का मोड नावाचं एक बटन आहे लिहिलेलं, दिसतंय का तिथं MODE मोड म्हणून बटन आहे. त्या मोडला तुम्ही एकदा, आहे सर. हा मग त्याला एकदा प्रेस करा, बघा काय दिसतंय तिथे. इक्वेशन लिहिलेलं दिसतंय का, EQ लिहिलेलं दिसतंय का. तुम्ही कॅल्क्युलेटर घेतल्यावर त्याच्याबरोबर एक छोटं पुस्तक मिळतंय मॅन्युअल. कॅल्क्युलेटर घेतल्यावर ते वाचलं नाही का मॅन्युअल? इक्वेशन कसे सॉल्व्ह करायचे, मॅट्रिक्स कसे सॉल्व्ह करायचे, सगळं आहे की. तुम्हाला तर मॅट्रिक्सचं इनव्हर्स सुद्धा डायरेक्ट कॅल्क्युलेटर वरती मिळतंय. तुम्ही जे हे करत बसता ना एवढ्या व्हॅल्यू R2 बाय R1, R2 मायनस 10 R2 असं करत तुम्ही ते आणता ना इनव्हर्स ऑफ मॅट्रिक्स कॅल्क्युलेट करता ना मॅथ्स मध्ये, हे तुम्हाला इनव्हर्स ऑफ मॅट्रिक्स डायरेक्ट कॅल्क्युलेटर वरती काढता येते तुमच्या. डिटर्मिनंट तुम्हाला डायरेक्ट कॅल्क्युलेटरवर सॉल्व्ह करता येते तुमच्याकडे जे कॅल्क्युलेटर आहे त्याच्यावर. ओके, तर त्यासाठी त्याच्यासोबत तुम्ही जर नवीन कॅल्क्युलेटर घेतला असेल तर एक छोटं पुस्तक मिळतंय मॅन्युअल, ते वाचा. युट्यूब वरती व्हिडिओ आहेत. तुमच्या कॅल्क्युलेटरचा नंबर टाका. समजा तुमच्या कॅल्क्युलेटरचा नंबर आहे कॅसिओ FX991, तर तुम्ही युट्यूब वर व्हिडिओ टाका की कॅसिओ FX991 कॅल्क्युलेटर, बाय युझिंग कॅसिओ FX991 कॅल्क्युलेटर हाऊ टू सॉल्व्ह द मॅट्रिक्स, हाऊ टू सॉल्व्ह द इक्वेशन. तुम्हाला सगळे व्हिडिओ मिळून जातील, किंवा मॅन्युअल तरी वाचा तुम्ही. ओके, आता तुम्हाला माहित नसलं तर मग आपण कन्व्हेन्शनल मेथडनी सोडू. काय करणार मग आता? So here now I will keep the second equation as it is. Here it is 0.2 R1. Now you can see P cos 30 आहे, इथं P sin 30 आहे, इथं minus 0.2 R1 आहे, इथं plus R1 आहे, आणि इक्वल टू 500. मला जर R1 तरी कुठली तरी एक टर्म दोघातली कॅन्सल करावं लागेल ना, तरच मला दुसऱ्याची व्हॅल्यू मिळेल. तर मग मी काय करतो, हे पूर्ण इक्वेशन घेतो P sin 30 इक्वेशन 1 and I will multiply this equation 1 by 0.2. Okay, so this is by conventional method we are solving, but on your calculator you will directly get the answers for this. एक मिनिट सुद्धा लागत नाही हे कॅल्क्युलेटरवर सॉल्व्ह करायला. सो मल्टिप्लाय इक्वेशन 1 बाय 0.2. सो तुम्हाला माहिती आहे आपण पूर्ण इक्वेशनला कुठल्याही कॉन्स्टंटनी मल्टिप्लाय करू शकतो. वी हॅव टू मल्टिप्लाय टू LHS as well as to RHS. So if you multiply it by 0.2, then what you will get? P sin 30. So sin 30 is what? Sin 30 is 0.5. Am I right? Sin 30 is half, 0.5. And we are multiplying by 0.2. No, I will write here. 0.2 P sin 30 plus 0.2 R1 is equal to, हे किती आहे सांगा, 0.2 into 500. 100. So now this will become my equation number 3. This will become my equation number 3. Now add equation 2 and 3. Add equation 2 and 3. So add equation 2 and equation 3. Now if I add equation 2 and 3, what I will get here, it is P cos 30. Cos 30 ची व्हॅल्यू किती आहे ती सांगा मला कॅल्क्युलेटर वरती करून. What is the value of cos 30? पॉइंट मध्ये सांगा किती येते. 0.86. किती येते? 0.86. Okay, so cos 30 is 0.86. So I will write here 0.86 P. Okay, then minus 0.2 R2. So minus 0.2 R1, sorry, R1, which is equal to
724.52. This is first equation. Plus, now this is 0.2 into sin 30. Sin 30 किती असतं सांगा मला? 0.5. हा, मग त्या 0.5 ला मल्टिप्लाय करा 0.2 नी. किती आन्सर येते? 0.5 into 0.2. 0.1. 0.1. Okay. So 0.1 P. Then this is plus 0.2 R2. So plus 0.2 R1, which is equal to 100. Okay, 100.00, 100. So now if you add these two equations, this minus and plus will get cancelled. Now do the rest of the calculation. करा आता पुढचं कॅल्क्युलेशन तुम्हाला येते की आता 0.86 P प्लस 0.1 P किती येते सांगा मला? 0.86 प्लस 0.1 0.96. ओके, सो 0.96 P. हा, हे तर कॅन्सल झालं, विच इज इक्वल टू इकडे किती येते सांगा आता? 824.52. 824.52. ओके, करेक्ट. सो लिहा ते 824.52 आणि त्याच्यावरनं P ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करा. नाव कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ P फ्रॉम दिस. Now here it is 824.52. Now divide this 824.52 by 0.96. So you will get the value of this P. So therefore, now let me know the value of this P. 858.875. 858 का 875 काय नेमकं? 0.875. 858.87. 858.87. Yes, sir. This is right answer? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now this is the value of P which we have got. This is the value of P. Now put this value of P in any of the equation. You can put it in equation 1, 2 or 3. Wherever you want to put this value, you can put it and you will get the value of this R1. You will get the value of this R1. Now there is no need to calculate the value of R1, as in the problem they have asked us for P. Okay, in the problem what they have asked us, find the value in the tension T and P. So we have already calculated the value of T, tension in the string, and now we have found out the value of P. Okay, so there is no need to find out the R1 and other values, but if you want, you can also find out. Now it is very easy. Now you can put the value of P in any of the equation 1, 2 or 3. You will get the value of R1. After getting the value of R1, you can put that value of R1 over here in this formula. F1 is equal to mu into R1 in this formula, so that you will get the value of F1 also. Okay, करा कॅल्क्युलेट करा. R1 आणि F1 च्या व्हॅल्यू पण कॅल्क्युलेट करा आणि मला सांगा किती येते. आता P ची आलेली व्हॅल्यू कुठल्या तरी एका इक्वेशन मध्ये ठेवा, 1, 2 किंवा 3 मधल्या कुठल्याही एका इक्वेशन मध्ये ठेवा. R1 ची व्हॅल्यू काढा. ती R1 ची आलेली व्हॅल्यू परत या फॉर्म्युल्यात ठेवा. F1 इज इक्वल टू म्यू इंटू R1 आणि त्याच्यावरनं F1 ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करा आणि मला आन्सर सांगा सगळे. R1 किती येते आणि F1 किती येते. लेट मी नो द आन्सर. व्हॉट इज R1 अँड व्हॉट इज F1. डू इट फास्ट. एवढा वेळ लागतोय R1 काढायला? ठेवा की लवकर कुठल्या तरी इक्वेशन मध्ये. लेट मी नो द आन्सर फास्ट. You are taking too much of time. Just you need to put the value of R1 in any of the equation. R1 is equal to 70.57. R1 is equal to 71 point 70.57.
70 point. 70.57. Okay. Okay. 70.57 is the value of R1. Okay. Now calculate F1. F1 is equal to 0.2 R1. So multiply it by 0.2. So what is the value of F1? 14.114. 14. Yes, sir. 14.114. Others, please do check the answers. All of you are, if all of you are getting the same answers, then it is correct. Let me know. Shall we move to the next problem, or is there any you are having any difficulty? F1 ची value कुठे put करायला लागते? F1 कॅल्क्युलेट करायचं ना, मग R1 माहिती ना तुम्हाला, फॉर्म्युला आहे ना, F इज इक्वल टू म्यू इंटू R1. म्यूची व्हॅल्यू ऑलरेडी दिली आहे तुम्हाला प्रॉब्लेम मध्ये 0.2 इंटू R1 तुम्ही इथं कॅल्क्युलेट केलं आता, ती व्हॅल्यू ठेवा इथं R1 ची. सो यू विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ F1. कळलं का? Yes, sir. ओके. सो हिअर इथं आहे बघा, इथं मी लिहिलंय की फॉर्म्युला, तुम्ही बघितलं नाही का? तर बघा इथं लिहिलेलं आहे, F1 इज इक्वल टू म्यू इंटू R1 इज इक्वल टू 0.2 R1. हे कुठून आलं? ज्या वेळेला आपण समेशन हे फॉर्म्युला वापरतो ना आपण दरवेळेला, फ्रिक्शनल फोर्स इज कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन. So once you know the value of R1, you can easily find out F1 if you know the coefficient of friction. Okay. So from this you can find out this value also. Okay. Now this is the numerical, this is the free body diagram. Anybody is having any doubt, you can ask me. This is the problem on the connected bodies. Okay, frictional problem on connected bodies. Anybody is having any doubt in this? Yes, no? No. Okay, so shall we move to the next numerical? पुढचं घ्यायचा का मग प्रॉब्लेम? ओके. Okay, next problem I will write. You also copy down it. Two planes AC and BC inclined at 60 degree and 30 degree to the horizontal. Two planes are there which are inclined at an angle of 60 and 30 degree to the horizontal, meet at point C. So these two planes are meet at point C. So C is the common point between these two planes. Okay, as shown in figure. So figure is also given to you as shown in figure. Okay. Full stop. The block of 1000 Newton, rest on inclined plane BC. Full stop. Not full stop. Inclined plane BC and tied by the rope passing over a pulley to the second block.
to the second block of weight W Newton. Second block of weight W Newton resting on plane AC. Plane AC. If the coefficient of friction between block and plane BC is 0.28 and plane AC and for plane AC and for plane AC is 0.2 full stop. Find the least and greatest value of W. Find the least and greatest value of W for equilibrium of system. Okay, so this is the given problem. Now I will draw the diagram. So here this is the plane which is inclined at 60 degree. Then this is the plane which is inclined at less angle. So it is 30 degree. I will show it like this. So now two blocks are there which are placed. So here the block which is placed over here, it is 1000 Newton block. Okay. So this block is of 1000 Newton. This is the block which is placed over here on a plane of 30 degree. So with horizontal, if I draw the horizontal line over here, so this angle they have given us as 30 degrees. So this angle is 30 degree and the weight of this is 1000 Newton. So here will be the somewhere the centroid of this block is there, and from the centroid the weight will act vertically downward. So this is the weight, and this weight they have told us it is 1000 Newton. Okay. Now here the second plane, this is inclined at an angle of 60 degree. This plane is inclined at an angle of 60 degree. So here 60 degree, and the block, it is one block is placed on this plane. This is the block which is placed, and the weight of this block is W Newton. We don't know what is the weight of this block. Okay, so through the CG of this block, this weight will act. So its weight is acting vertically downwards. Weight is always act vertically downwards. This is the weight, and it is W Newton. Okay, this is the weight. Now these two blocks are tied by, here you can see, two planes AC and BC. Okay, so two planes AC and BC at an angle of 60 degree and 30 degree to the horizontal meet at point C. So this point is point C.
surely this point is point C. Okay. So the block of 1000 Newton is rest on inclined plane BC. So this is point B, this is CBC, and this is plane AC. Okay. So what they have further told us? BC and tied by the rope. Okay, rope लिहायचं राहिलं बघायचं माझ्याकडून. Tied by the rope passing over the pulley to the second block of W Newton resting on AC. So there is a rope. So we will draw the rope now. So here this is the rope which is passing over the pulley. So this is the pulley which we will draw over here. This is the pulley. So this rope is passing over the pulley. This pulley is connected over here. And it is connected to the next block. So this is connected to the, it is like this. Okay. So this is the string which is passing over this pulley. Then what they have told us, if the coefficient of friction between block and plane BC is 0.28. Now see, coefficient of friction of BC and here the coefficient of friction. So here the value of mu is 0.28. They have given in the problem. And for plane AC is 0.2. So here the value of mu is 0.2. So you can calculate this as 1, this as 2, mu1 and mu2. Okay, mu1 and mu2. 0.28 and 0.1. Now different values are given. See, find the least and the greatest value of W. So they have given you two conditions. Find the least value of W first and find out the greatest value of W. Okay. So least म्हणजे काय? कमी. आणि greatest म्हणजे काय? जास्त. तर बघा आता काय होईल नेमकं. सो फर्स्ट आता आपल्याला W ची व्हॅल्यू माहित नाहीये. पहिल्यांदा आपण लिस्ट व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची जर म्हटलं, फर्स्ट वी विल कॅल्क्युलेट द लिस्ट व्हॅल्यू ऑफ डब्ल्यू. लिस्ट म्हणजे मिनिमम व्हॅल्यू. जर डब्ल्यू ची व्हॅल्यू लिस्ट असेल, कमी असेल, तर हा जो 1000 न्यूटनचा ब्लॉक आहे, दिस टू ब्लॉक्स आर व्हॉट वी कॅन से कनेक्टेड टुगेदर बाय द मीन्स ऑफ रोप. जर ह्याची व्हॅल्यू कमी असेल, लिस्ट असेल, तर हा ब्लॉक काय करेल, हा ब्लॉक खाली जाईल आणि हा ब्लॉक या डायरेक्शनला मूव्ह होईल. जर लिस्ट व्हॅल्यू असेल तर हा ब्लॉकची डायरेक्शन कुठं होईल, इकडं मोशन होणार आणि ह्याची मोशन कुठं होणार, या डायरेक्शनला होणार. का असं होणार आहे, कारण हा 1000 न्यूटनचा ब्लॉक आहे आणि ह्याची जर व्हॅल्यू कमी ठेवली तर 1000 न्यूटनचा ब्लॉक ऑब्व्हियसली ह्याला वर ओढल आणि हा स्वतः खाली जाईल. ओके, दॅट इज फॉर द लिस्ट व्हॅल्यू. हे कधी होणार, जेव्हा डब्ल्यू ची व्हॅल्यू ही लिस्ट असेल, कमी असेल. अँड द ग्रेटेस्ट व्हॅल्यू ऑफ डब्ल्यू म्हणजे काय, ग्रेटेस्ट व्हॅल्यू ऑफ डब्ल्यू म्हणजे जर डब्ल्यू ची व्हॅल्यू ग्रेटेस्ट असेल तर उलट होईल. मग काय होईल, डब्ल्यू चा ब्लॉक खाली जाईल आणि हा जो 1000 न्यूटनचा ब्लॉक आहे हा वर येईल. कळतंय काय सांगतोय ते, काय डिफरन्स आहे लिस्ट आणि ग्रेटेस्ट मध्ये? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मराठीत सांगितलंय मी तेवढ्यासाठी. समजलं का, परत एकदा सांगू? येस नो काय? मग तुम्ही काय बोललाच नाही तर मला कळणार कसं तुम्हाला कळलंय नाही कळलंय काय? का परत एकदा सांगू? हा गुड. असं पटकन सांगा की नाही समजलं, अजून एकदा सांगा. ओके, लिस्ट म्हणजे काय? लिस्ट, मिनिंग ऑफ वर्ड लिस्ट इज मिनिमम, कमी. लिस्ट म्हणजे काय, मिनिमम, कमी. इमॅजिन करा की हा 1000 न्यूटनचा ब्लॉक आहे. हा म्हणजे इमॅजिन नाही, ऑलरेडी आहे 1000 न्यूटनचा ब्लॉक आणि डब्ल्यू जो आहे हा डब्ल्यू समजा कमी आहे. लिस्ट म्हणजे काय, मिनिमम व्हॅल्यू, एकदम कमी व्हॅल्यू डब्ल्यूची. डब्ल्यूची व्हॅल्यू समजा आहे 500 न्यूटन, 100 न्यूटन, 200 न्यूटन. तर या केसमध्ये ह्याची जी मोशन आहे ही मोशन कशी होईल, हा 1000 न्यूटनचा ब्लॉक आहे, ऑब्व्हियसली हा ब्लॉक हा ह्याच्यापेक्षा जड असणार का नाही, जर डब्ल्यू हे वेट कमी असेल तर. तर त्यामुळं काय होईल, तर हा ब्लॉक खाली मूव्ह होईल. बरोबर आहे. दिस ब्लॉक विल स्टार्टेड टू मूव्ह डाऊनवर्ड.
अँड इफ दिस ब्लॉक विल मूव्ह डाऊनवर्ड, हा जर ब्लॉक खाली चालला इकडे, कारण की खाली का जाणार, तर असा स्लोप दिलेला आहे ना तुम्ही 30 डिग्री अँगलला, इकडे ह्याच्यावरती अजून कुठला एक्सटर्नल फोर्स ऍक्ट होतोय का, होत नाहीये. मग हा काय होईल, जर हा वेट असा आहे, जर तुम्ही रिझॉल्व्ह केलेला तर एक कॉम्पोनंट येईल 1000 cos 30 आणि दुसरा इकडचा कॉम्पोनंट येईल 1000 sin 30. तर त्या स्वतःच्या वेटमुळं हा जो ब्लॉक आहे हा खाली मूव्ह होईल, डाऊनवर्ड मूव्ह होईल. मग हा जर ब्लॉक डाऊनवर्ड मूव्ह होत असेल तर हा ब्लॉक कसा मूव्ह होणार आहे, अपवर्ड डायरेक्शनला, या डायरेक्शनला मूव्ह होईल का नाही, हे दोरीने बांधलेले दोन्ही. ओके, so this will happen, this is the direction of motion when W is least, when W is least. हे समजतंय का, एक एक पॉइंट बघू आपण. हे कळलं का, लिस्ट म्हणजे काय, कळलं का नाही, Yes. नक्की ना. Okay, now forget about the least, now we will think about greatest. Okay, आता मी म्हणतो लिस्ट नाही, हे डब्ल्यू ची व्हॅल्यू लिस्ट नाही, तर डब्ल्यू ची व्हॅल्यू काय, ग्रेटेस्ट. ग्रेटेस्ट म्हणजे काय, मॅक्सिमम. ग्रेटेस्टचा अर्थ काय, मॅक्सिमम. आता मी जे ब्लू नी लिहितोय ना ते सगळं ग्रेटेस्ट साठी आहे. आता बघा, आता इथं जर तुम्ही नीट बघितलं तर हा ब्लॉक आहे 1000 न्यूटनचा आणि हा स्लोप किती आहे, 30 डिग्री. आता हा डब्ल्यू चा ब्लॉक आहे आणि हा स्लोप आहे 60 डिग्री, म्हणजे हा स्लोप जास्त स्टीफ आहे. ओके, जर डब्ल्यू ची व्हॅल्यू ही ग्रेटेस्ट असेल, म्हणजे डब्ल्यू ची व्हॅल्यू ही जास्त असेल, तर काय होईल, हा डब्ल्यू चा ब्लॉक खाली जाईल आणि हा जो 1000 न्यूटनचा ब्लॉक आहे तो काय होईल, वर येईल का नाही, उलट होणार आता मोशन. जर डब्ल्यू ची व्हॅल्यू जास्त असेल, जर या डब्ल्यू ची व्हॅल्यू जर ग्रेटेस्ट असेल, तर काय होईल, हा जो ब्लॉक आहे हा या उतारावरनं काय सर्कल, खाली सर्कल, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन. आणि हा जर ब्लॉक खाली आला, इफ दिस ब्लॉक मूव्ह डाऊनवर्ड देन दिस टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय द रोप. हा जर ब्लॉक असा खाली येत असेल तर हा ब्लॉक कुठल्या डायरेक्शनला जाईल, या डायरेक्शनला जाईल का नाही, वर. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. So this block will move in this direction. Okay, so this block will move in this direction. This is the direction of the motion when W is greatest, when W is maximum. अहो साधी गोष्ट आहे ना, जो मॅक्सिमम असेल तो खाली जाणार का नाही. हे दोन ब्लॉक आहेत, दोन्ही उतारावरती ठेवलेले आहेत, दोघांचे अँगल वेगवेगळे आहेत. ओके, आता या केसमध्ये तुम्ही बघा की 60 डिग्री वरती एक ब्लॉक ठेवलेला आहे, 30 डिग्रीवर एक ब्लॉक ठेवलेला आहे. 30 डिग्री वरती जो ठेवलेला ब्लॉक आहे तो आहे 1000 न्यूटनचा आणि 60 डिग्री वरती जो ब्लॉक ठेवलेला आहे त्याची आपल्याला वेट माहित नाही, डब्ल्यू म्हणून सांगितलंय त्यांनी. ओके, मग ते जर वेट आपण मिनिमम ठेवलं, कमीत कमी वेट, लिस्ट वेट म्हणजे मिनिमम वेट. ओके, हे जर वेट कमी असेल, लिस्ट असेल, तर नॅचरली हा ब्लॉक जड झाला. हा ब्लॉक जड आहे म्हणजे हा ब्लॉक कुठं जाणार, खाली जाणार का नाही, उताराच्या दिशेने. हा जर खाली गेला तर हा ब्लॉक काय होईल, वर येईल. हे कधी, जेव्हा पी हा लिस्ट आहे, मिनिमम आहे तेव्हा. आता ज्या वेळेला पी ची व्हॅल्यू ही ग्रेटेस्ट आहे, वेन द व्हॅल्यू ऑफ पी इज ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट म्हणजे काय, मॅक्सिमम. ओके, मग आता समजा हा 1000 न्यूटनचा ब्लॉक आहे आणि डब्ल्यू ची व्हॅल्यू जास्त आहे, समजा डब्ल्यू इज ग्रेटेस्ट. ओके, तर काय होईल, हा ब्लॉक जड झाला का नाही ह्याच्यापेक्षा, हा जर जास्त ग्रेटेस्ट आहे म्हणजे हा ब्लॉक काय होईल, मग हा खाली मूव्ह होईल आणि हा ब्लॉक कुठे जाईल, वर जाईल. सो फाइंड द लिस्ट अँड ग्रेटेस्ट व्हॅल्यू ऑफ डब्ल्यू. त्या व्हॅल्यूज आपल्याला काढायच्या आहेत की डब्ल्यू ची कुठली व्हॅल्यू अशी असेल की ज्याला मोशन अशी होईल, ग्रीन मध्ये जे मी दाखवलंय ती, आणि डब्ल्यू ची अशी कुठली व्हॅल्यू असेल की ज्याला मोशन या डायरेक्शनने होईल, जी मी ब्लू मध्ये दाखवली, ग्रेटेस्ट. सो मिनिमम अँड मॅक्झिमम, समजलं काय दोन्ही काय नेमकं प्रकार, समजतंय का, अजून एकदा एक्सप्लेन करू दे. समजले ऑल ऑफ यू, समजलंय ना. ओके, Yes, sir. okay, so now I will draw the free body diagram of both the blocks. Okay, so first of all I will erase this, we will draw the separate diagram. Okay, 155 झालं का, 5 मिनिट राहिले का. Okay, so we will take the attendance and in next lecture we will solve this numerical. Okay, हे न्यूमरिकल स्क्रीनशॉट काढून घ्या आणि लिहून घेतला असेल तर ते व्यवस्थित वहीत लिहून ठेवा.
नेक्स्ट लेक्चरला जेव्हा आपण येणार आहे तेव्हा हे न्यूमरिकल सॉल्व्ह करायचे, त्यावेळेला मी हे परत लिहित बसणार नाहीये न्यूमरिकल. मी डायरेक्टली डायग्राम काढणार आहे. तुम्ही मला या सगळ्या व्हॅल्यू सांगायच्या आहेत. 60 डिग्री, 30 डिग्री, AB, BC सगळं जे काही इथं लिहिलेलं आहे ते तुम्ही मला सांगणार आहात. ओके, सो keep this problem with you for the next lecture. In next lecture we will solve it. Okay, so now give me the attendance. Just a moment. Roll number 1, Present. 2, Present, sir. 3, Present, sir. 4, Present, sir. 5, 6, 7, Present, sir. 8, Present, sir. 9, Present, sir. 10. Present, sir. Roll number 10, you were absent for the lecture of in between 11 to 12. Absent होता का? कॉलेजवर आली. हा, ठीक आहे, कॉलेजवर आली. ठीक आहे. 11, Present, sir. 12, Present, sir. 13. Roll number 13, 14, Present, sir. 15, 16, Present. 17, Present, sir. 18, 19, Present. 20, Present, sir. 21, Present, sir. 22, 23, Present, sir. 24, Present, sir. 25, Present, sir. 26, Present, sir. 27, Present, sir. 28, 29, 30, Present, sir. 31, Present, sir. 32, 33, Present, sir. 34, Present, sir. 35, Present, 36, present, sir. 37, Present, sir. 38, 39, Present, sir. 40, 41, Present. 42, Present, sir. 43, Present, sir. 44, 45, Present, sir. 46, Present, sir. 47, Present, sir. 48, Present. 49, 50, Present, sir. 51, 52, Present, sir. 53, Present, sir. 54, Present, sir. 55, Present, sir. 56, 57, Present, sir. 58, 59, Present, sir. 60,
61. Present, sir. Okay. So I will once again announce the absent roll number. If anybody is present, let me know. Roll number 13, 18, roll numbers. Roll number 13, 18, 29, 32, 40, 56, 58, and 60. These are the roll numbers. 40 is 58 present. present. 40 is present. then Sir. 58 is present. present. So 58 were absent in the lecture in the morning 11 to 12. Absent प्रेझेंट होतो की परत सांगितलं होतं तुम्हाला morning. सांगितलं होतं की मला परत तुमचा आवाज कधी कधी येत नाही. जर तुमचा आवाज आला नाही ना चॅट मध्ये पण टाकत जावा ना तुमचा रोल नंबर. B58 इज प्रेझेंट म्हटलं तर चार्ट मध्ये लगेच कळतंय तुम्ही प्रेझेंट आहात म्हणून. इफ यू आर नॉट इन प्रॉपर रेंज डू दॅट थिंग. Okay. So these are the absent roll numbers. So today we will stop over here. And the lecture uploading, see whenever I will be in college now after 2-3 days, then I will upload the lectures. Okay. Till I am going through this isolation period, quarantine period. So once I will be in the college, then I will upload the lectures. Okay.